first of all, boys and girls, wishing all the viewers of Peppers TV a very, very happy Diwali. Diwali வந்து ஒரு festival இருக்கு of all the lights, the crackers, the sweets and lots of celebration. Diwali also the start of a very brilliant second innings, my friends. எப்பவுமே லைஃப் நம்ம சொல்வோம் Diwali டைம்ல ஒரு முடிவு எடுப்போம் that this Diwali will be very special, will be very good, will be very nice, we'll earn lots of money, lots and lots of sweets. And the person with me, my friends, of course, is a lady who has started her second innings with a big bang and rocking the Tamil industry, my friends. With me irukanga the actress who we all know and love very much. Nam kuda irukanga Madam Kasturi. Vanakkam and welcome, madam. Eppadi irukkinga? Hi, happy Diwali. Happy Diwali to everybody watching us. நல்லா இருக்கேன். Thank you. நீங்க இப்ப கொடுத்த அந்த build up வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஓவர் ஆயிடுச்சு. It's making me feel really happy. Okay, that's my job. அதுக்கு தான் காசு கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கு. Okay, tell me a bit, Diwaliனா வந்து உங்களுக்கு என்ன மேடம்? Diwaliனா வந்து celebration, relaxation, spending time with family, உங்களுக்கு or shooting? Diwali is all F words for me. Okay. வீட் வேலை செய்யணும், gifts அனுப்பணும். No. It's all it's a series of F words. Family, friends, and food. Okay. Family, friends, and food. And kadasiya festivities. Correct. Actually, kadasiya illa. Let's start from. I'll start from the beginning. So okay. Diwali is a series of F words for me. Okay. F வந்து ஒரு bad word குரே. No. F words na. Okay. Well. நீங்க நினைக்கிறீங்க நான் நினைக்கிறேன் food madam. I'm saying it's Diwali to me means family, friends, food, festivity, and films. Oh, fantastic. 5 F words. Okay, 5 F words. This Diwali வந்து we'll begin with the 5th F, madam. பட பத்தி கொஞ்சம் பேசலாம் because a lot of people are talking about your comeback right from the Tamil படம் 2010 release ஆயிடுச்சு. Now you seem to be very busy. ரொம்ப பிஸியா இருக்கீங்க. You've signed 3 big movies coming up for release, madam. Kadal to Kalyanam irukku. Kadal to Kalyanam. I've got Naan Rajavaga Pogire, Therodum Vidile, and I'm leaving for shoot the latest one. Next week I'll leave for Marian. Okay, adu vandu Bharat Bala with Dhanush. Bharat Bala, Dhanush, A.R. Rahman, Oscar Ravichandran. Fantastic. Adu ஒரு strong ஆன ஒரு team இருக்கு with a very strong actress like you, Kasturi madam. Tell me. Hi. Tell me, how was the comeback, madam? நீங்க எங்க இருந்தீங்க 3-4 years வந்து you went missing from the industry? No, not 3-4 years. 8.5 years. 8.5 years from Tamil industry you were missing. I'm totally out of the scene because I was shifting from one continent to the other. Intercontinental shifting. நீங்க ஒரு global actress இருந்தீங்க actually. அங்கேயே சுத்திட்டே இருந்தீங்க. Global. I was a professional tourist. Okay, right. That's all I did. எப்ப கேட்டாலும் எங்க இருக்கீங்க ஊர் சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன். I'm backpacking in Switzerland. ஏன்னா the one thing is I was very lucky to live in Europe. So Germany was my base. இங்க சினிமால எல்லாருக்கும் தெரியும். ஜெர்மன்ல இருந்து எப்ப வந்தீங்க அப்படின்னு தான் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஒரு 2 வருஷம். So I only came back in 2010. So அது வரைக்கும் ஜெர்மன். ஜெர்மனில இருந்தா என்ன வசதினா it's bang in the middle of Europe, right? So everything is connected. இப்ப இங்க இருந்து நாம வந்து ஒரு 2 நாள் லீவ் கிடைச்சா எங்க போவோம்? If you have a weekend you will go to Pondicherry, Bangalore, right? If you want to Ash Manana hai to you will go here. அங்க வந்து weekend we used to take a flight to Spain, Italy. போர் அடிக்குது இன்னும் எங்க போலாம்? Hungary. So it's like you know you can have a lot of places to visit. More easy and the pizza சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்ட உடனே இட்டலியில போய் pizza சாப்பிடுறது. Okay, நம்ம போற little Italy போற நம்மளுக்கு. Okay, very nice. Now tell me about India. தமிழ்நாடு பத்தி கொஞ்சம் சொல்லலாம் மேடம். நீங்க வந்து சொர்க்கமே என்றாலும் நம்மூர போலாகுமா? கண்டிப்பா. So எவ்ளோ தான் அங்க வந்து ஜாலியா இருந்தாலும் அதெல்லாம் வந்து அந்த ஃபேஸ். அதுக்கு அப்புறம் you start getting homesick. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மெதுவா இட்லி தோசைக்கு ஆசை வரும். ரோட் சைட் இட்லி தோசை அது ஒரு ஸ்மெல், அது ஒரு சத்தம். உண்மையா சொல்லப் போனா I am born and brought up in Chennai. I am a total Chennai girl. இன்னும் from my generation I should say I'm a total Madras girl. So எனக்கு ஒரு லெவலுக்கு மேல உண்மையாவே கொசு கடிக்கல, கூவம் வாசனை வரல, இதனால தூக்கம் வரல. ராத்திரி ஆனா எனக்கு கொஞ்சம் இப்படி அடிச்சுக்கிட்டு அப்படி அந்த அந்த அடையாறு பிரிட்ஜ் மேல போகச்சே வர்ற ஃபெமிலியர் ஸ்மெல், அப்புறம் அந்த பொல்யூஷன், புகை, இதெல்லாம் மிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நானு. ஒரு சத்தம், நாய்ஸ் அப்படி ஒரு கப் சிப்னு இருக்கும். நமக்கு முண்டி அடிச்சு லைன்ல ரோட்ல அடிச்சு திட்டி டேய் வீட்டுல சொல்லிட்டு வந்துட்டியான்னு கத்தி
அந்த கோயில்ல வந்து முண்டி அடிச்சு தரிசனம் பார்த்து பவர் கட் எல்லாம் இருந்தா பவர் கட்ல வந்து கதவை திறந்து வச்சு பவர் கட் முடிஞ்சது கதவை மூடி இதெல்லாம் பண்ணாதான் லைஃப் வந்து ஒரு ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி you feel okay இதான் போல லைஃப் இருக்கு போர் அடிக்குது பைத்தியம் பிடிக்குது okay so tell me நீங்க வந்தீங்க after 8 years of a fantastic tour all around the world நான் சொல்றேன் மேடம் உங்ககிட்ட எப்பவுமே நான் ஊர் போறேன்னா first I will call you and say மேடம் எங்க போறேன் எங்க போறோம் எப்படி போறோம் நான் உங்களுக்கு கேட்டு போறேன் okay கைட் புக் எழுதலாம் கண்டிப்பா okay now tell me about your comeback madam actually 8 years before that you were a very very successful actress நல்லா படம் பண்ணீங்க in Tamil Nadu and Telugu movies also Miss Madras நீங்க 1992 if I'm right yeah 1992 correct இப்போ நீங்க வந்தீங்க how was என்ன ரீசன்ல வந்தீங்க that I should make a comeback எதுக்காக வந்தீங்க என்ன ஒரு தாட்ல வந்தீங்க என்ன எதிர்பார்த்தீங்க from the industry madam To be honest, it's a bug. Okay. Once the acting bug bites you, it's an infection for life. It's never going to go out of your blood. They always say industry வந்து ஒரு chewing gum மாதிரி இருக்கு. ஒரு வாட்டி பைட் பண்ணாக்க பைட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். You can never stop with one, right? So and secondly, சினிமாவில நடிச்சாச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடி I'm a very academic person with a whole plethora of avenues for me in front of me இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னோட ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் மை காலேஜ் ஹெச்ஓடி எல்லாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் திட்டிட்டு இருக்காங்க நீ ஐஏஎஸ் ஆபீசரா வருவேன்னு நினைச்சேன் இப்படி உருப்படாம சினிமாவில போயிட்டியே அப்படின்னு அவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் த ட்ரூத் இஸ் சினிமாவில ஒரு தரம் பழகிருச்சுன்னா they spoil you so much and it அதுக்கப்புறம் we are useless for everything else வேற எது செய்யலாம்னு நினைச்சாலும் இல்ல வராது நம்ம இன்ட்ரஸ்ட் இருக்காது இதே ஒரு உலகத்திற்கு இதே நம்ம லைஃப் இருக்கு இப்போ ராஜீவ் you used to speaking இல்ல இதுக்கு தவிர you cannot do you cannot enjoy போய் ஒரு ஆபீஸ்ல போய் வேலை செய்ய முடியாது if they want to make you an IAS officer you don't want வேണ്ട காசு பத்தி இல்ல ஃபேம் பத்தி இல்ல நல்ல ஒரு ஜாப் இருந்தா இதுல காசே கிடையாது பாதி நாள் வீட்ல வேலை இல்லாம இருக்கணும் வேலை இருந்தாலும் அங்க போயிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் காலையில 8 மணிக்கு ஷார்ட் மேடம் அப்படிம்பாங்க நம்ம 5 மணிக்கு எழுந்து மேக்கப் போட்டு எல்லாம் பண்ணி அங்க போயிட்டு ராத்திரி 8 மணிக்கு ஷார்ட் வரும் அன்டைம் ஃபேமிலி வந்து சுத்தமா காலி பிகாஸ் நாம வந்து 7 நாளுக்கு வீட்டு பக்கமே வர மாட்டோம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு பாத்ரூம் கூட இல்லாத இடத்துல ஷூட்டிங் வைப்பாங்க அங்க இருந்து வந்து திருப்பி ஒரு ட்ரெயின்ல கஷ்டப்பட்டு ஃபிளைட்டே இருக்காது நம்ம ஃபிளைட்ல போயிட்டு ஃபிளைட்ல இருந்து 14 hours will be driving by car all this craziness is there but you know how I love India with all its craziness I love the industry and the craziness irundada எனக்கு I'm crazy what do you do you know what yes of course I know and the way நீங்க சொல்றீங்க அவ்ளோ ஒரு joyous ஒரு passionate சொல்றீங்க which of course says how passionate you are about the entire job you need a certain mindset to be an actor in films you need to have a certain mindset to be in movies TV la adu thevilla because it's more of a regular job ஒரு schedule இருக்கு TV ல you can come in the morning go back at a certain time you can stay in one particular city movies க்கு வந்து nothing is fixed எது ஊர் என்ன டைம் எப்போ ரிட்டர்ன் யாருக்கும் தெரியாது I think it's even more crazy 20 வயசுல 60 வயசா நடிப்பாங்க 60 வயசுல 20 வயசா நடிப்பாங்க okay but now it's time to focus on the reason why we have got Madam Kasturi for the brilliant second innings that she's been going on to some brilliant movies so a great comeback let's talk about movies padapati focus on interview how crazy I have to be to come back no but I am crazy so ஒரு தடவை அது வந்துச்சுன்னா there's no cure correct so once you come நான் கொஞ்ச நாள் சும்மா தான் இருந்தேன் I was maintaining a very low profile at home but I was listening to some scripts I was working with a corporate company I worked with a corporate company I was their global operations president so அவங்களுக்காக US ல distribution எல்லாமே நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் for movies so even though I was not in front of the camera you were working with the people yeah so my distribution releases productions overseas distribution I'm pretty active very nice. that happens in the US and I've done some good movies for Europe also so adella inga list pota that will become another நீங்க dubbing பண்ணி எடுத்துறீங்களா or with subtitles or you release in the same language no we release Tamil movies and Telugu movies in US and Europe okay fantastic okay so very nice okay so my market touch was there okay but திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறம்
I was listening to so many நிறைய scripts. I was a line producer for 2 movies. Okay. For Taxi 4777, Tana, Ala 4777. That was my movie. Then in our company we made couple of other movies also. Unfortunately, none of them was like a blockbuster. Okay. So, but as a line producer, I learnt the complete ropes of the business. Okay. In front of the camera தெரியும் உங்களுக்கு, behind the camera also the nuances வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுது. Okay. So after that, one needs a break. படம் produce பண்ணியாச்சுனா அதுக்கப்புறம் definitely we need a break, right? That was a time. break ஆக என்ன ஊர் போனீங்களா இல்ல வேலைய ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா? இல்ல that's the time. அந்த டைம்ல எல்லாரும் வந்து they were offering me some scripts, lot of meaty roles, but lot of sentiment, crying, that this அப்படிலாம் வந்துட்டு இருந்தது. அப்போ திடீர்னு out of the blue Amudan came and offered me one kuttu song. So I'm like, okay, crazy வேலை தான் பண்ணா. Yeah, so we are like, okay, எல்லாரும் திரும்பி வரும்போது ஒண்ணு அண்ணியா வருவாங்க, இல்லனா கொஞ்சம் older roles-ல வருவாங்க. This guy is saying, okay, kick ass kuttu போட்டாச்சு, come back with a நெஜ ஒரு bang ல with a bang, right? So we did that, but really நானும் எதிர்பார்க்கல. Nobody thought it's going to be such a popular thing, such a huge phenomenon. The film was a huge hit. Everything, the film was hatke. The song was one major kuttu. நீங்க ரொம்ப hatke இருந்தீங்க. So yeah, that was hatka and this was jatka matka. So yeah, it all worked out. So here I am. Okay, fantastic. Adukaprom after that song became a hit, I was offered almost till today. இப்போ வந்து வீக்லி ஒரு ஆஃபர் வருது, ஒரு ஐட்டம் சாங் பண்ணுவீங்களா? அந்த டைம்ல every day I used to have to say nonga, once I done it's a novelty. திருப்பி நான் பண்றது, I'm not a professional, I'm not a dancer. ஒரு டைப் காஸ்ட் ஆயிடும். கஸ்தூரி நான் போ வந்து only every day ஒரு 5 offers I used to get. எல்லாமே ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டீங்க எல்லாமே? Yeah, because you know, you didn't want to get no, I want to do challenging roles. So my next movie was Don Sinu. Don Sinu, I was paired with Sri Hari. It's Telugu. If you don't watch Telugu movies, நீங்க இப்போ அத இல்ல நான் கேட்டிருக்கேன், it was a very big hit. It's a huge hit. On my huge hit, and it's a huge hit in Hindi television also. Okay, they repeat it. Yeah, so lot of people now I'm getting Hindi letters and all. Okay. Facebook la ella full Hindi la varudhu. I'm like, what, we saw you in what is that, Sabka Don Sinu or something. Seri, okay, right? And then खूबसूरत थी. Thank you. Tamil la vandu, Hindi la vandu. So and Tamil la a nice meaty role opposite my hero Prabhu was in Mala. Again hit. So one by one ரிட்டர்ன்ல வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவா இருந்தது. ஸ்டடியா வந்தீங்க, கொஞ்சம் டிஃபரண்டா வந்தீங்க. வித் ஐட்டம் சாங் ஃப்ளேவர் கொடுத்தீங்க, தெலுங்கு டச் பண்ணீங்க, தமிழ்ல டச் பண்ணீங்க, கமர்ஷியல்ல போயிட்டீங்க. So there's always a very strategy மாதிரி நீங்க வந்தீங்க. Okay. And then I did Nangala, it's a lead role. It's a main role. It's a story of 5 boys and 5 girls. Okay. Actually it's the story of 5 boys, 4 girls and 1 woman. So consider yourself a woman. Okay. Let's not play game. It was a very nice role. I wish that movie had done better than it did. அதோட photos வந்து நெட்ல பயங்கரமா float பண்ணிட்டு இருந்தது, because there was a very நம்ம ஊருக்கு ஒரு மசாலா சீன் இருந்தது. அந்த சீனோட photos மட்டும் circulate ஆச்சு. I wish people had seen the movie, because the character is a very sentimental character. It's not a glamorous character. Only ஒரு sequence இருக்கும். It's justified by the movie, but you know, it's part of the game. But now I'm excited because again I took a small break because I had என்ன சொல்றது, என் வாழ்க்கையில ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு ஆண் குறுக்கிட்டாரு. So because of that guy I took another 1-year break. But I'm back now. Okay, fantastic to have you back. And tell me, இதுக்கு அப்புறம் என்ன எதிர்பார்க்கீங்க? How is the industry going on now? நீங்க வந்து 1990s ல நீங்க part of industry, but 2012 வருது. என்ன changes பாத்தீங்க? Oh my god, so many changes. Now by the time I left, the changes were there, but still when we started, so many differences. Number one, I think the biggest difference is
the kind of technical advances. Correct, yeah. That's the biggest. Cameras, the way they are shooting. Camera எல்லாம் வந்து அந்த oh my god light இப்போ நாம இங்க வந்து சும்மா ஒரு பட்டர் பேப்பர் போட்டு நாம பேசிட்டு இருக்கோம் ரைட் அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் நடிச்ச படம்லாம் ஆர்வோ ஃபிலிம் நைட் மினி ப்ரூட் அப்படினு பேர் அதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பேர் இருக்கு மினி ப்ரூட் இட்ஸ் ப்ரூட்டல் அப்சல்யூட்லி ப்ரூட்டல் அது போட்டு இன்ஃபேக்ட் இந்தியன் படத்துல வந்து இந்த 1 kV 2 kV 1 kilowatt of light 5 kilowatts of light Jiva late Jiva I miss him so much he was the cameraman பொசிஷன் கொடுக்க சொல்லிருக்காரு அந்த சார்பாயில படுத்துட்டு இருக்கணும் ஒரு மரப்பாச்சி பொம்மை you may remember the sequence from the Indian song ஒரு பொம்மையை புடிச்சு தூங்கணும் அந்த சீக்வென்ஸ் என்ன வந்து பொசிஷன் கொடுக்க சொல்றாங்க நான் படுத்துட்டே இருக்கேன் ஏதோ ஒரு ஒரு பயங்கர ஹாட்டா இருக்கு ஜீவா சார் ஹாட்டா இருக்கு அப்படின்னு கத்துறேன் அவர் இங்க அடியில வச்சிருக்காரு கட்டில் அடியில லைட் வச்சிருக்காரு ஹாட்டா இருக்குன்னு கத்துறேன் அவரு ஏய் பி ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்றாரு சோ தென் நாம உடனே இருக்கோமா மெதுவா ஸ்மோக் வருது எங்க இந்த ஸ்மோக் வருதுன்னு தேடுறாங்க my hair was burning oh my god okay அப்படிலாம் நாங்க லைட்ல இருந்திருக்கோம் இப்போ வந்து still cameraல படம் எடுக்கறாங்க so there is like no light at all it's amazing of course on Diwali la vandu we should not talk about being alone we should talk about being with the entire stories a lot of interesting stuff நம்ம பேசிருக்கோம் madam right from the way you made a comeback the kind of movies நீங்க பண்றீங்க உங்க point of view cinema எப்படி மாத்திருக்கு etc but let's go all the way back to flashback உங்க ஸ்டார்ட் பத்தி மிஸ் மெட்ராஸ் ஆயிட்டீங்க 1992 ல அதுக்கு அப்புறம் ஆஃபர்ஸ் வந்துட்டே இருந்தது tell me how was your first entry into cinema அது வந்து கொஞ்சம் சம்மரைஸ் பண்ணி சொல்லுங்க how was your entry எப்படி என்ஜாய் பண்ணீங்க first stint and second stint இப்போ பண்றீங்க நீங்க அந்த டைம் என்ஜாய் பண்ணீங்க இல்லனா இப்போ கொஞ்சம் பிரஷர் இருக்கு கொஞ்சம் ப்ரூவ் பண்ணனும் how is the difference both the innings la yeah first entry is always easy because pressure இல்ல expectations நாம சினிமால நடிக்கணும் கண்டிப்பா சினிமா ஸ்டார் ஆகணும் அப்படிலாம் இல்லல we get the offer அது பாட்டுக்கு ஒரு 4-5 ஆஃபர் வந்தது finally at some point you say okay இத்தனை பேர் கேக்குறாங்க okay maybe I should try and then you like it and ஒரு 2-3 படத்துல good experience வந்தாச்சுனா then your mind starts wanting to go to work every day so that's how it started I was exposed to a lot of movies in the International Film Festival of India in Chennai I was the MC. இப்போ நீங்க MC பண்ற மாதிரி I started my career I'm sure you were much better than me I'm sure about that okay no you're fabulous oh thank you but I'm female so you know Diwali in the gift into this she said something very sweet about me so that's how I started my career as an MC that's how I got noticed correct so once I got noticed I kept getting offers and correct. That's how you know I got into movies but that time அப்போ வந்து difficulty னு பார்த்தா everything was new so பழகிறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் long hours difficult and what I'm 16 so it's like long hours is difficult யாராவது திட்டுனாங்கன்னா கஷ்டமா இருக்கும் நடிக்க வரல அது கஷ்டமா இருக்கும் அழுன்னு சொன்னா சிரிப்பு வரும் சிரின்னு சொன்னா அழுக வரும் it's a different kind of thing the first time நீங்க வந்து experiencing all this so it was a very different experience for you ஆமா and being away from family for long stretches of time அதுக்கு கஷ்டம் வரும் being always together with a chaperone அதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு எல்லாம் everything it's an adjustment என்ன கத்துக்கிங்க from that time what have you learned that இப்போ வந்து நீங்க பண்ணாக்க நீங்க அது ஒரு தப்பு பண்ண மாட்டீங்க இல்லனா அது ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா நீங்க பண்ணுவீங்க oh my god there is so much tell me 2 or 3 everything I learned from the industry இப்போ வந்து in the first innings like which was you think that was your biggest highlight what a turning point in the first innings எப்போ நீங்க first step பண்ணீங்க as a very very important character தமிழ்ல my first debut film ஆத்தாவுன் கோயிலிலே அதுக்கு அப்புறம் சின்னவர் அதுக்கு அப்புறம் இந்தியன் அதுக்கு அப்புறம் அமைதிப்படை okay these were all turning points I've done lots of good movies but these were amongst the more noted ones these were the Kasturi madam is a very very successful தெலுங்குல I did ரொம்ப குறைவான படங்கள் தான் பண்ணேன் தெலுங்குல தமிழ்ல தான் நிறைய படங்கள் ஆனா தெலுங்குல நான் பண்ண படங்கள் எல்லாமே நல்லா ஓடிடுச்சு so it's like hit films number count பண்ணா தமிழ் தெலுங்கு ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கும் தெலுங்கு is my biggest hit அன்னமய்யான்னு ஒரு படம் சரி even in my personal life it's a big help ஏன்னா யுஎஸ்ல ஃபுல்லா எல்லாம் everybody is Telugu right US is Andhra Pradesh branch part 2 அங்க வந்து எங்க போனாலும் ரோட்ல எல்லாம் நமக்கு வந்து தெலுங்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்க
It's like everybody knows me here. It's Annamaya was my biggest hit in my lifetime role also, lifetime project to be in. அப்புறம் நிறைய படங்கள் பண்ணிருந்தாலும் இப்போ செகண்ட்ல வந்து I think Tamil padam the way you made a comeback was fantastic. Tamil padam was definitely my visiting card. Turning point வந்தது, banging point வந்தது, and it left a big mark in all the people's minds. So I'm back அப்படினு சொல்றதுக்கு அது ஒரு definitely it's. And before we go on to your personal side, நம்ம வந்து we'll talk a bit about your future. இப்போ என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க, the kind of roles that you're getting, நீங்க சௌக்கியமா இருக்கீங்களா? No, I thank you for asking me that. உண்மையா இப்போ I'm like, what do I want to do? I'm looking for challenges. Correct. இப்போ நான் இருக்கிற கட்டத்துல வந்து அந்த ஒரு typical stereotypical ஹீரோக்கு ஜோடி 4 சாங் அந்த மாதிரி இல்லாம I can do anything. Correct. I can play experiment பண்ணலாம் actually நீங்க different தமிழ் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் விமெனுக்கு அந்த அளவுக்கு கேரக்டர் ஆத்தர் பேக் ரோல்ஸ் கிடைக்கிறது இல்ல. பட் அப்படி கிடைச்சா அதுக்கான கம்ப்ளீட் justification என்னால பண்ண முடியும். I'm a veteran actress and I've done நிறைய பார்த்திருக்கேன். I've seen a lot, so I can bring all that to my role. So I'm hoping I can get it may be too ambitious to ask for an English but it will be nice if stuff something like that happens. Okay, a simple story with a strong author backed role when the kachaka will be ideal. It will be very nice. When I watch some movies I think ayyo inda role nammalukku kadichirukku இன்னும் பெட்டரா பண்ணிருப்பேன் அப்படினு you always think it's good. It's always good. இப்போ வந்து நீங்க 90s ல இருந்து you been in the industry, இப்போ கூட ஒரு ambition இருக்கு, ஒரு desire இருக்கு, ஒரு growth க்கு ஒரு want இருக்கு, which of course is a very very good positive sign for your coming up future, madam. And இது தவிர tell me a bit more, ஒரு dream படம் பாத்தீங்க அது மாதிரி ஒரு பண்ணோம் English is your dream role now? Oh my god, it's everybody's dream role, you know. True. Every lady's dream role, a man cannot do that. No, but didn't you like the movie? I loved the movie. படம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. And tell me a bit. Master class. Okay, and finally before we say goodbye to you, tell me a bit on your personal side. How is my dream role personally? I think எனக்கு வந்து சமுதாய சிந்தனை அதிகம். I'm very socially active. அதனால I think something on the lines of Erin Brockovich would be ஏன்னா நம்ம ஊர்ல நிறைய இருக்கு. So in fact சினிமாவுக்கு அப்பாற்பட்டு I want to be I'm seriously trying to contribute to news television because I want to make a difference. Okay, so acting tavra any other plans as in direction like konjo entry பண்ணோமா, ப்ரொடக்ஷன்ல திருப்பி போணுமா? ப்ரொடியூசர் ஐ அம் ஆல்ரெடி ப்ரொடக்ஷன்ல எனக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. So I will definitely produce, I will definitely make films in the future. Fantastic. Wishing you all the very best. And finally, since it's Diwali, it'll be wrong not to talk about Diwali. So konjo இந்த வருஷம் Diwaliக்கு என்ன செலிப்ரேட் பண்றீங்க, எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணீங்க? Besides having apple juice and talking to me, என்ன பிளான் இருக்குமா? With the family, with the friends, patas? I will use one bad word, the F word. Food. சொல்லுங்க, food பத்தி என்ன பிளான் இருக்கு? Oh, my fridge is stocked with all sorts of stuff. I've got halwa. நான் halwa சாப்பிட்டு தான் ஆகணும். I've got halwa. I made gulab jamun. Okay, on that note, thank you very very much, madam. And of course, all the ladies யார் பார்க்கறாங்க this show will definitely think of one question. அவ்வளோ சாப்பிடுறாங்க, ஆனா எப்படி அவ்வளோ ஒல்லியா இருக்காங்க? Of course, they're thinking of all that. On that note, thank you so much, boys and girls. It was a fantastic time with Madam Kasturi. What you can always do is log on to www.pepperstv.com, or from your mobile phones, including you, please log on to m.pepperstv.com. My name is Rajiv and this is Madam Kasturi. Goodbye and wishing you all a very, very happy and safe Diwali.